Hello, in this video, we are learning multiplying and dividing integers. Hola, en este video estamos aprendiendo multiplicando y dividiendo números enteros. This symbol, parentheses, mean multiply. Este símbolo, paréntesis, significa multiplicar. Here are the rules. Aquí son las reglas. Positive times negative equals negative. Positivo por negativo es igual a negativo. Negative times positive equals negative. Negativo por positivo es igual a negativo. Negative times negative is positive. Negativo por negativo son positivo. Positive times positive equals positive. Positivo por positivo es igual a positivo. There is a pattern. Hay un patrón. When you have one negative, the answer is negative. Cuando tienes un negativo, la respuesta es negativo. When you have two negatives, the answer is positive. Cuando tienes dos negativos, la respuesta es positiva. Here are some examples. Aquí son algunos ejemplos. -3 times 6. Here we have one negative. Aquí tenemos un negativo. So the answer is negative. Entonces la respuesta es negativa. Número 2. Here we have two negatives. Aquí tenemos dos negativos. The answer is positive. Aquí tenemos dos negativos, entonces la respuesta es positiva. Número 3. Here we have no negatives. Aquí no hay negativos. So the answer is positive. Entonces la respuesta es positiva. Número 4. 8 times -2, 8 por -2. There is one negative. Hay un negativo. When there is one negative, the answer is negative. Cuando hay un negativo, la respuesta es negativa. Problems 5 to 8 are a little different. Problemas 5 a 8 son un poquito diferente. I told you that parentheses mean multiply. Te dije, paréntesis significa multiplicar. When positive and negative are multiplied, cuando multiplicamos un positivo y un negativo, these change to negative. Esos cambia a negativo porque hay un negativo. They change to negative because there's one negative. I bring down the other numbers. Bajamos los otros números. 6 minus 3 is 3. 6 menos 3 son 6. Here we have parentheses. Aquí tenemos los paréntesis. We have negative and negative. Tenemos un negativo y un negativo. When there are two negatives and we multiply, cuando hay dos negativos y multiplicamos, these change to positive. Esos cambia a positivo. They change because two negatives is a positive when we multiply. Esos cambia porque dos negativos cuando multiplicamos es igual a positivo. Bring down the numbers. Bajamos los números. And this is the same as the other video. Y este es lo mismo que el otro video.
-3 plus 2. -3 más 2. When the signs are different, cuando los signos son diferentes, one negative and one positive, un negativo y un positivo, we subtract. Restamos. 3 minus 2 is 1. 3 menos 2 son 1. Always keep the sign of the bigger number. Siempre mantén el número del más grande. The 3 is bigger. El 3 es más mayor. And the sign before 3 is negative. Y el signo antes del 3 es negativo. So the answer is negative. Entonces la respuesta es negativa. Number 7, we have parentheses. Número 7, tenemos paréntesis. We have a positive and a negative. Tenemos un positivo y un negativo. When we multiply a positive and a negative, cuando multiplicamos un positivo y un negativo, these change to negative. Esos cambia a negativo. They change because there's one negative. Esos cambia porque hay un negativo. Bring down everything. Bajamos todo. And now this is the same as the other video. Y ahora este es lo mismo que el otro video. Here we have two negatives. Aquí tenemos dos negativos. This is not equal to positive. Este no es igual a positivo because we are not multiplying. Porque no estamos multiplicando. We are subtracting. Estamos restando. When we have the same signs, cuando tenemos los signos mismos, we have to add. Tenemos que sumar. 2 plus 5 is 7. 2 más 5 son 7. Always keep the sign of the bigger number. Siempre mantén el signo del número más grande. 5 is bigger. 5 is negative. 5 es más grande y el signo antes del 5 es negativo. So the answer is negative. Entonces la respuesta es negativa. The last problem, el último problema, we have parentheses. Tenemos parentheses. We have one negative and one negative. Hay un negativo por un negativo. When we multiply by two negatives, cuando multiplicamos por dos negativos, these change to positive. Esos cambia a positivo. They change because two negatives become a positive. Esos cambia porque dos negativos cambia a positivo. Bring down the numbers. Bajamos los números. And now this is the same as the other video. Y ahora este es lo mismo que el otro video. 3 plus 1 is 4. Y it's 4 because these signs are the same. Esos signos son los mismos. Entonces, cuando los signos son lo mismo, tenemos que sumar. When the signs are the same, we add.